to build the strongest economy in the G7. We have a plan to get that done. And core to that Over plan, 70 cents of every dollar of Canadian military spending will no longer go to the United States. That was the declaration from Canadian Prime Minister Mark Carney as he stood in Brussels last week, having just signed the most significant defense realignment in North American history. Not a threat, not a negotiating tactic, a done deal that locks American defense contractors out of billions in Canadian military spending and redirects it straight to Europe. This is the story of how Donald Trump's insults didn't just cost America border town revenue, they cost the Pentagon its most reliable defense partner. How a trade war became a military divorce, and how Europe just pulled off one of the greatest diplomatic coups of the decade by doing exactly what Washington said was impossible. The deal that changed everything. December 1st, 2025. While most Americans were focused on holiday shopping, Canada became the first non-European country to join the European Union Security Action for Europe initiative, a €150 billion defense fund designed to rearm the continent. The agreement gives Canadian defense companies access to low-interest EU-backed loans, expands their market access across 27 European nations, and includes a clause limiting non-signatory nations, meaning the United States, to a maximum of 35% participation in any single project. Translation. For the first time since World War II, Canada is building a military procurement system that deliberately excludes American dominance. Mark Carney made it clear Canada's participation would give Canadian defense companies tremendous opportunities in a dangerous and divided world. That phrase, dangerous and divided world, was diplomatic code. Everyone knew exactly which danger he was referring to, and it wasn't Russia. How we got here? From insult to isolation. Canada and America aren't just military partners, they're fused. They share NORAD, the Continental Air Defense System. They're both NATO members. They're part of Five Eyes intelligence. Canadian and American forces train together, fight together, and buy weapons from the same contractors. Or at least they did. The breaking point came when Trump imposed tariffs on Canadian goods and then called Canada the 51st state. He suggested Prime Minister Justin Trudeau could be governor of this new American territory. He mocked Canadian sovereignty in front of cheering crowds. For Canadians, that wasn't just offensive rhetoric. It was an existential threat. When your neighbor, a country 10 times your size with overwhelming military power, starts joking about annexation, you don't laugh it off. You start planning how to protect yourself. When Mark Carney ran for Prime Minister in March 2025, his entire campaign was built on one promise: confront Trump's aggression and reduce Canada's dangerous dependence on the United States. He won in a landslide. The Canadian people wanted independence from American unpredictability, and Carney was about to deliver it. The EU sees an opening. While Trump was busy insulting Canada, Europe was watching carefully, and they saw an opportunity. The European Union has been desperately trying to build its own independent defense industry for years. The Ukraine war exposed how dependent Europe had become on American weapon systems. When the conflict started, European nations discovered their stockpiles were depleted. Their production capacity was insufficient, and they were at the mercy of American willingness to supply them. Europe needed to rearm, and fast. That's where the SAFE initiative came from. But building a defense industry from scratch is expensive and time-consuming. What Europe needed was a partner with advanced manufacturing capabilities, technical expertise, and crucially, a motivation to break away from American dominance. Enter Canada. For Europe, partnering with Canada solved multiple problems. It brought in a sophisticated manufacturing base, created a transatlantic production network, and sent a message to Washington that European allies had options beyond American hegemony. For Canada, the deal gave them access to €150 billion in low-interest loans, opened up massive new markets,
and provided a pathway to diversify away from American weapon systems. European Commission President Ursula von der Leyen couldn't hide her excitement. Canada, she wrote on social media. For the first time, a major Western alliance was being formalized, and the United States was deliberately shut out. What Canada gets? A military makeover. The practical implications are staggering. Financing could extend to next-generation fighter aircraft, conventional submarines, maritime domain awareness systems, drones, anti-submarine warfare platforms, and secure satellite communications. Canada has been reviewing its commitment to purchase American F-35 fighter jets, a deal worth $50 billion. The alternative European fighters. Sweden's Gripen jets, France's Rafale, the Eurofighter Typhoon, all now on the table thanks to safe funding. For decades, the idea of Canada buying non-American fighters was considered politically impossible. The defense relationship was too close. The pressure from Washington was too intense. Trump changed that calculation overnight. By treating Canada as subordinate rather than sovereign, he gave Carney the political cover to do what previous Canadian leaders never could. Walk away from American weapon systems. And it's not just fighters. Canadian defense companies will have access to European contracts they could never compete for before. They'll be building systems for European militaries with cheap EU-backed loans that American competitors can't match. The American defense industry reacts. Back in Washington, the implications are only starting to sink in. And they're catastrophic. Canada has historically spent approximately 70% of its defense budget on American weapons and systems. That's billions of dollars annually flowing into Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman. These companies have entire divisions dedicated to serving the Canadian market. That revenue stream is about to dry up. Carney said more than 70 cents of every dollar of Canadian military capital spending would no longer go to the US. The F-35 deal alone was worth $50 billion. Canadian procurement of submarines, artillery systems, missile defense, all of it now potentially going to European competitors. For American defense contractors who've grown comfortable with Canadian contracts, this is an extinction-level event. They're not just losing current deals, they're losing access to a market they considered guaranteed. And the decision wasn't made in a boardroom. It was made by millions of Canadian voters who decided they'd had enough of American disrespect. Europe's diplomatic masterclass. Let's appreciate what Europe just pulled off. This wasn't an accident. This was a deliberate strategic maneuver that exploited Trump's biggest weakness, his inability to maintain relationships. While Trump was busy insulting allies and demanding they pay their fair share, Europe was quietly building alternative partnerships that would make American participation less essential. And Canada was the perfect first partner, a country with advanced manufacturing, significant defense needs, and thanks to Trump, a burning motivation to diversify away from American dependence. The symbolism extends beyond procurement. Canada is literally embedding military representatives in European defense structures, creating institutional ties that bypass American involvement entirely. Europe didn't need to threaten America or compete militarily. They just needed to offer Canada something Washington couldn't: respect, reliability, partnership based on mutual interest rather than assumed dominance. The UK tries and fails. Britain, America's special relationship partner, tried to join SAFE II and failed. Why did the UK fail where Canada succeeded? Because London tried to negotiate down the entry fee, offering only €200, 300 million, when the EU was asking for €4, 6 billion. The British wanted access without committing financially. Canada, by contrast, agreed to pay. They're not looking for a discount, they're looking for independence. The contrast is striking. Britain still trying to maintain its special relationship with America, while hedging with Europe ended up with nothing.
Canada, fully committed to pivoting away from American dependence, got everything they wanted. The lesson is clear. Half measures don't work anymore. You're either with America unconditionally accepting whatever treatment Washington dishes out, or you're building alternatives. There's no middle ground. What Trump doesn't understand throughout all of this, Trump has maintained his characteristically oblivious stance. He continues to insist that his tariffs are working perfectly. He claims Canada will come back begging. What Trump fundamentally doesn't grasp is that power isn't just about size or strength. It's about relationships. It's about trust. It's about whether your partners believe you'll have their back when it matters. By mocking Canadian sovereignty by treating America's closest ally as a subordinate, Trump destroyed something that took generations to build. For applause at a rally for a punchline. The cost of that punchline, America's most reliable defense partner, is now building a military designed to not need American weapons. American defense contractors just lost access to one of their most lucrative markets, and Europe just proved it can build a Western military alliance that explicitly excludes the United States. Trump's recent national security strategy document made things worse. The call to re-establish strategic stability with Russia would effectively cede Europe to Russia's sphere of influence. Canadian and European leaders read that document and saw confirmation of everything they feared, that America under Trump cannot be counted on. That building alternatives to American partnership isn't just smart, it's necessary for survival. The military implications nobody's discussing. Let's talk about what this means in practical military terms. NORAD. The North American Aerospace Defense Command has been the cornerstone of continental air defense since 1958. It's built on the assumption that Canadian and American forces operate as one integrated system using compatible equipment. What happens when Canada starts flying Swedish Gripens or French Rafales instead of American F-35s, when their missile systems are European rather than American? When their communications equipment is built to European standards, the interoperability that's been taken for granted for 70 years suddenly becomes complicated. And here's the deeper question. If Canada is building its military capability specifically to reduce dependence on America, does that change the fundamental assumption that Canadian and American defense interests are automatically aligned? For generations, American military planners have operated under the comfortable assumption that threats to Canada are threats to America, that our defense is indivisible. Trump just shattered that assumption. The Arctic security crisis, Arctic security. That's the phrase that should terrify American strategic planners. Climate change is opening up the Arctic, creating new shipping routes, new resource access, and new military vulnerabilities. For decades, Arctic defense has been assumed to be a joint US-Canadian responsibility. What if Canada decides they'd partner with Nordic countries, Norway, Sweden, Finland, and rely on American cooperation? The Pentagon has taken Arctic superiority for granted. But what if Canada decides they trust European partners more than American ones? Canada will likely gravitate towards states with deep aerospace and naval industries, notably France, Germany, Italy, Sweden, and Spain. These aren't equipment purchases. These are strategic partnerships that will shape military planning for the next 50 years. The economic multiplier effect. When Canada buys American weapon systems, American companies don't just sell hardware. They provide maintenance contracts, training programs, software updates, parts supplies, revenue streams that continue for decades after the purchase. When a Canadian F-35 needs service, American contractors provide it. When Canadian forces need training on new systems, American instructors deliver it. All of that revenue, billions annually, flows to American companies and American workers. All of it is now at risk. The economic impact will spread like ripples in a pond. Defense contractors lay off engineers, suppliers lose contracts, research funding dries up. Communities built around defense manufacturing watch their economic foundations erode.
And it's all preventable. All Trump had to do was treat Canada with basic respect. What American border states are saying. While Washington remains largely oblivious, border state governors and congressional representatives are starting to panic. Montana, North Dakota, Minnesota, Michigan, New York, Vermont. These states have built their economies on the assumption of frictionless Canadian integration. Defense contractors in these states depend on Canadian business. Mayors and business leaders in border communities are quietly terrified. They already saw what happened when Canadian consumers stopped crossing the border. Now they're watching the military-industrial relationship unravel too. A defense industry analyst in upstate New York told regional media, "We thought the consumer boycott was bad." At least that was emotional. People get angry, but eventually they cool off. This is different. These are contracts, institutional relationships, supply chains being rebuilt from scratch. This doesn't reverse. The lesson we're not learning. Here's what should be the headline. Words have consequences. Political leaders have always understood that economic policy has costs. Impose tariffs, you get retaliation. The cause and effect is clear. But rhetoric insults treating allies with contempt. Those have always been considered consequence-free. Say whatever gets applause at the rally. Mock whoever makes your base happy. Canada just proved that assumption catastrophically wrong. Trump called Canada the 51st state. He laughed about annexation. And the result, America just lost its most reliable military partner. American defense contractors lost access to tens of billions in contracts. And the Western alliance system that's protected American interests for 70 years is fracturing in real time. The cost-benefit analysis couldn't be clearer. Trump got applause at a rally. America lost a military alliance worth trillions. What this reveals about the New World Order. This isn't just about Canada and defense contracts. This is about the fundamental restructuring of the post-World War II international order. For 80 years, that order has been built on American leadership. The largest economy, the strongest military, the essential partner in every significant alliance. That system worked because American leadership was generally predictable and broadly reliable. Allies could count on America to maintain commitments, honor treaties, and act in support of shared interests. Trump shattered that reliability. And in doing so, he created something far more dangerous than any rival power could have accomplished. He made American leadership optional. Europe proved it can build defense capabilities without American dominance. Canada proved that even the closest ally can pivot away when treated with contempt. The American century isn't ending because America got weaker. It's ending because America made itself irrelevant. The view from Moscow and Beijing. Leaders in Moscow and Beijing are watching this very carefully. Russia has been trying to drive wedges between Western allies for decades. They've spent billions on disinformation, cyber operations, political interference, all trying to fracture NATO and split transatlantic cooperation. Trump just accomplished what Putin couldn't, for free at a rally. China has been building its Belt and Road Initiative specifically to create an alternative to American-led economic integration. The Canada-EU defense deal proves their strategy works. It shows that even America's closest allies are building alternatives to American partnership. The supreme irony is that Trump ran on making America great again by being tough with allies. Instead, he's presiding over the most significant erosion of American influence since the end of the Cold War, where we stand today. Mark Carney just returned from Brussels, having finalized the details that American officials are still trying to fully understand. Canadian defense companies are already submitting bids for European contracts. Planning has begun for joint Canadian-European weapons development programs. Meanwhile, Trump continues to insist his approach to Canada is working, that they'll come back, that America's size and strength mean allies have no choice but to accept American terms. He's wrong, demonstrably, historically wrong. And every day that passes without Washington recognizing what's happened, the damage becomes more permanent.
The Western alliance system that protected American interests and projected American power across the globe, that system is fracturing. Not because of external threats, not because of rival powers, but because an American president decided that insulting allies was good politics. That empty seat at the defense procurement table. It used to be reserved for American contractors. Now it's filled by European and Canadian companies, building weapon systems designed to not need American cooperation. And every day that seat stays filled, the harder it becomes for America to reclaim it. La frattura non nasce nei ministeri della difesa, nasce nei palchi, nei comizi, nelle frasi pensate per strappare applausi immediati. È lì che la politica smette di essere teatro interno e diventa segnale strategico. Quando le parole superano una certa soglia, non restano più simboliche, diventano istruzioni. Ed è esattamente quello che è successo. Per il pubblico americano certe battute passano, scivolano, vengono archiviate come folklore politico. Per un paese vicino più piccolo ma militarmente integrato, quelle stesse parole assumono un peso completamente diverso. La retorica aggressiva. I dazi improvvisi e le allusioni all'annessione, ogni elemento preso singolarmente, potrebbe sembrare gestibile. Insieme però costruiscono un messaggio coerente. Un messaggio che dice: l'alleanza è condizionata. La protezione non è garantita. Il rispetto non è automatico. Ed è in quel momento che un alleato inizia a fare ciò che ogni Stato razionale farebbe: pianificare una via d'uscita. Il punto cruciale è che questa trasformazione non avviene sotto pressione militare, ma sotto pressione psicologica e politica. Nessun ultimatum, nessun embargo sulle armi. Solo un lento logoramento della fiducia. E la fiducia nelle relazioni internazionali è più fragile di qualsiasi trattato scritto. Una volta persa, non si ricostruisce con una telefonata o una foto ufficiale. Il nuovo corso canadese si nutre proprio di questa consapevolezza. L'idea non è punire Washington, ma ridurre l'esposizione a decisioni imprevedibili. La dipendenza, quando l'altro lato diventa instabile, non è più una garanzia. È una vulnerabilità. E questa vulnerabilità si manifesta soprattutto nel settore della difesa, dove cicli di vita, manutenzione e aggiornamenti durano decenni. Ogni sistema d'arma non è solo un acquisto, è una relazione a lungo termine. Chi fornisce il caccia fornisce anche il software. Chi fornisce il radar controlla gli aggiornamenti. Chi fornisce il missile decide tempi, pezzi di ricambio, compatibilità future. Rendere tutto questo dipendente da un solo partner, percepito come politicamente ostile o instabile, diventa un rischio strategico. Il cambio di passo canadese è quindi una risposta fredda, calcolata, non emotiva. La leadership politica intercetta un sentimento diffuso nel paese, la necessità di non essere mai più messi in discussione come entità sovrana. Ed è qui che il consenso interno diventa decisivo. Per la prima volta una scelta di rottura nel settore della difesa non costa voti, li porta. Questo è l'elemento che spesso sfugge agli osservatori. Le decisioni geopolitiche più durature nascono quando politica interna e strategia internazionale si allineano. In Canada accade esattamente questo. La narrativa dell'indipendenza strategica diventa una storia nazionale. Una storia semplice da raccontare: meno dipendenza, più controllo, più rispetto. Nel frattempo, dall'altra parte del confine, il segnale non viene colto subito. Perché l'errore ricorrente delle grandi potenze è confondere l'abitudine con la lealtà. Pensare che un alleato resterà tale per inerzia, per convenienza, per mancanza di alternative. Ma le alternative, quando vengono offerte al momento giusto, diventano irresistibili. Ed è qui che si prepara il terreno per la mossa successiva. Perché mentre il Canada prende le distanze, qualcuno dall'altra parte dell'Atlantico osserva con attenzione e capisce che quella frattura non è una crisi da gestire,
è un'opportunità da sfruttare. L'Europa non entra in scena con un annuncio clamoroso. Entra come fanno gli attori più esperti, quando gli altri sono distratti. Mentre l'attenzione mediatica nordamericana resta concentrata su scontri verbali e dinamiche interne a Bruxelles, si lavora su una strategia che ha un obiettivo chiaro: ridurre la dipendenza strutturale dagli Stati Uniti nel settore della difesa. La guerra in Ucraina ha accelerato tutto. Scorte insufficienti, catene di fornitura lente, produzione frammentata. L'Europa scopre una verità scomoda: senza l'ombrello industriale americano non è pronta. Da questa consapevolezza nasce un piano ambizioso, un fondo comune per il riarmo accesso facilitato al credito integrazione industriale tra paesi che fino a ieri si facevano concorrenza. Ma c'è un problema evidente: costruire tutto da zero richiede tempo, anni, forse decenni. Ed è qui che l'Europa individua la soluzione perfetta: un partner esterno, affidabile, avanzato tecnologicamente e soprattutto motivato a sganciarsi da Washington. Il Canada risponde a tutti i requisiti: industria sofisticata, know-how militare, compatibilità politica e una spinta interna fortissima verso la diversificazione. Per Bruxelles è una combinazione ideale. L'accordo non è solo economico, è geopolitico. Integrare il Canada significa rafforzare la capacità produttiva europea senza dover passare per fornitori americani. Significa creare una rete transatlantica alternativa, silenziosa ma estremamente efficace. La mossa è raffinata perché non appare ostile. Nessuna dichiarazione contro gli Stati Uniti. Nessuna retorica aggressiva. Solo regole. Regole che limitano la partecipazione esterna, che favoriscono chi entra nel sistema, che premiano l'impegno a lungo termine. In altre parole, un sistema progettato per rendere la presenza americana marginale senza mai nominarla. Per il Canada l'offerta è difficilmente rifiutabile. Accesso a mercati che prima erano chiusi, finanziamenti a basso costo, collaborazioni industriali su caccia sottomarini, droni, sistemi navali, comunicazioni sicure. Tutto ciò che serve per costruire una forza armata moderna, senza dipendere da un solo fornitore. È un salto di qualità e soprattutto è una scelta reversibile solo sulla carta. La vera genialità europea sta nel tempismo. L'accordo arriva quando il clima politico rende qualsiasi passo indietro estremamente costoso per Ottawa. Tornare indietro significherebbe ammettere che la strategia dell'autonomia era solo retorica. Significherebbe riaffidarsi a chi fino a poco prima veniva percepito come imprevedibile. Nessun governo lo farebbe a cuor leggero. Nel frattempo l'Europa manda un messaggio implicito al resto del mondo occidentale: esiste un'alternativa. Non serve rompere con Washington, basta smettere di dipendere completamente. È una lezione che altri paesi osservano con attenzione, perché se funziona per il Canada può funzionare anche altrove. Questo accordo non è solo una risposta a una crisi contingente, è una prova generale. Dimostra che l'architettura della sicurezza occidentale non è più monolitica, che possono esistere più centri di gravità e che l'influenza americana, se data per scontata, può essere aggirata senza scontri diretti. Il risultato è un nuovo equilibrio che prende forma lontano dai riflettori. Un equilibrio in cui l'Europa non chiede più permesso. E il Canada, per la prima volta, dopo decenni, non guarda solo a sud quando pensa alla propria sicurezza. L'impatto reale di questa svolta non si misura nei comunicati ufficiali, ma nei bilanci aziendali. È lì che la frattura diventa dolorosamente concreta. Per decenni, l'industria militare americana ha considerato il Canada un mercato sicuro quasi interno. Non servivano campagne aggressive, non serviva competizione feroce. I contratti arrivavano per inerzia strategica. Stessi standard, stessa interoperabilità, stessa filiera.
Oggi quella certezza evapora. Il dato chiave è brutale nella sua semplicità: per ogni dollaro speso dal Canada in difesa a oltre 70 centesimi non finiranno più negli Stati Uniti. Non è una riduzione graduale, è un riallineamento strutturale. Significa cacciasistemi navali, artiglieria, sensori, comunicazioni, manutenzione. Significa perdere non solo la vendita iniziale, ma decenni di servizi collegati. Aggiornamenti software, addestramento, pezzi di ricambio, supporto tecnico. È qui che si trova il vero valore ed è qui che il colpo diventa sistemico. Per molte aziende americane il Canada non era un cliente qualunque, era un moltiplicatore, un mercato stabile che giustificava linee produttive, centri di ricerca, assunzioni specializzate. Quando questo pilastro viene meno, l'effetto a catena è inevitabile. I fornitori secondari perdono ordini, i subappaltatori riducono personale. Le comunità che vivono attorno agli stabilimenti iniziano a sentire il vuoto, non subito, ma in modo progressivo e irreversibile. C'è poi un aspetto ancora più delicato: l'interoperabilità militare. Per 70 anni le forze armate canadesi e statunitensi hanno funzionato come un sistema unico. Stessi protocolli, stessi standard, stessa logica operativa. Quando un paese inizia a introdurre piattaforme europee, questa integrazione si complica. Non scompare, ma diventa meno fluida, più costosa, più lenta. E in ambito militare la frizione è un rischio. Questo è il paradosso che pochi a Washington sembrano aver colto. La scelta canadese non nasce da un desiderio di allontanamento militare, ma finisce per produrre effetti che riducono la coesione operativa. Non per ideologia, ma per architettura tecnica. Sistemi diversi richiedono adattamenti. Adattamenti richiedono tempo. E il tempo in uno scenario di crisi è una risorsa critica. Nel frattempo l'industria europea osserva e accelera. Ogni contratto canadese vinto è una referenza. Ogni collaborazione è un precedente. Il Canada diventa un ponte industriale, un partner che legittima l'idea di una difesa occidentale meno centrata sugli Stati Uniti. Questo rafforza la posizione europea nei negoziati futuri e rende sempre meno indispensabile il ruolo americano come fornitore dominante. Negli Stati Uniti le prime reazioni arrivano dai livelli locali. Stati di confine, distretti industriali, rappresentanti che vedono evaporare investimenti e posti di lavoro. A livello federale, invece, prevale ancora l'incredulità. L'idea che il Canada possa davvero ridurre in modo permanente la cooperazione industriale viene percepita come temporanea emotiva reversibile. Ma è un errore di lettura, perché le catene di fornitura, una volta spostate, non tornano facilmente indietro. I sistemi, una volta scelti, restano in servizio per 30 anni o più. Le dottrine si adattano all'equipaggiamento. E quando questo processo raggiunge una certa massa critica, il ritorno allo status quo diventa economicamente e politicamente insostenibile. Il colpo nascosto non è quindi solo economico, è strategico. Gli Stati Uniti non stanno perdendo un cliente, stanno perdendo un'estensione del proprio ecosistema militare. E quando un ecosistema si restringe l'influenza che esercita sul mondo, si restringe con lui. Quello che emerge alla fine non è solo una crisi bilaterale, è un segnale sistemico, un'indicazione chiara che l'ordine occidentale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale sta entrando in una nuova fase. Per decenni la leadership americana non è stata solo militare o economica, è stata relazionale. Gli alleati accettavano la simmetria perché in cambio ottenevano prevedibilità, protezione e rispetto. Quando uno di questi elementi viene meno, l'intero edificio inizia a scricchiolare. La scelta canadese dimostra che l'egemonia non si perde solo con il declino della potenza,
ma anche con l'erosione della fiducia. Gli Stati Uniti restano la maggiore forza militare del pianeta, ma per la prima volta questo non basta più a garantire centralità, perché oggi esistono alternative credibili, non equivalenti, ma sufficienti. E in geopolitica sufficiente è spesso tutto ciò che serve per cambiare direzione. Il nuovo equilibrio che prende forma non è anti-americano, ed è questo il punto più sottile. Non nasce da un rifiuto ideologico, ma da una logica di ridondanza. Più fornitori, più opzioni, meno dipendenza. È la stessa logica che guida le aziende quando diversificano le catene di approvvigionamento dopo una crisi. Applicata però alla sicurezza globale. L'Europa esce rafforzata perché dimostra di poter agire come blocco strategico. Non solo come mercato o spazio normativo, ma come attore militare industriale. Il Canada, dal canto suo, si posiziona come potenza di mezzo abbastanza grande da contare abbastanza flessibile da scegliere. Un ruolo che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile senza l'appoggio diretto di Washington. Il messaggio implicito raggiunge anche altri attori occidentali, paesi che da anni discutono di autonomia strategica senza mai tradurla in decisioni concrete. Ora esiste un precedente. Funziona. Non provoca crolli immediati, non isola chi lo adotta, anzi apre porte. Questo è l'aspetto più dirompente dell'intera vicenda. Nel frattempo, fuori dall'Occidente, osservatori ben più cinici prendono nota. Mosca e Pechino non leggono questa storia come un semplice disaccordo tra alleati. La leggono come una conferma, l'idea che l'ordine guidato dagli Stati Uniti non sia più inevitabile, che possa essere aggirato, che possa essere reso opzionale, senza guerre, senza scontri diretti, solo lasciando che le fratture interne facciano il loro lavoro. La vera ironia è che tutto questo non nasce da una sconfitta militare o da una crisi economica globale. Nasce da una sottovalutazione, dalla convinzione che gli alleati non abbiano scelta, che accetteranno qualsiasi tono, qualsiasi pressione, qualsiasi incertezza. Il Canada dimostra che non è così e lo fa nel modo più efficace possibile, senza alzare la voce. Ora la domanda non è se questa tendenza continuerà, ma quanto velocemente. Perché una volta che l'idea della dipendenza obbligata viene infranta, non può essere rimessa insieme. Le relazioni cambiano, le aspettative si riallineano, le strategie si aggiornano. Ed è qui che si chiude il cerchio. Quello che sembrava un accordo tecnico di difesa si rivela essere un segnale politico profondo. Un avvertimento silenzioso a tutte le grandi potenze nel mondo che sta emergendo. Il rispetto non è un optional, è una valuta strategica. Ora tocca agli spettatori decidere come interpretare questo passaggio storico. È l'inizio di un Occidente più equilibrato, o il sintomo di una frammentazione destinata ad accelerare? Scrivilo nei commenti, condividi il video e iscriviti al canale per non perdere le prossime analisi. Perché questa storia non è finita, è appena cominciata.